Okay, so aside sa cylindrical nga coordinate system, we also have a spherical nga coordinate system. So sa spherical naman nga coordinate system, the location of the point in space is uniquely specified by the variables nga r. Then we have still this same nga angle theta, and then mayroon na tayo nga sang application man sang angle nga phi, as shown sa figure nga ipakita ko dugay guys. So the coordinate nga r, which is sometimes called as the range coordinate, describes as the sphere of radius r centered at the origin. We have the zenith angle nga theta measured from the positive z-axis and is described as a conical surface with its apex at the origin. And the azimuth angle phi is the same as the cylindrical coordinate system. So by representation sa drawing, so this is it. So we have your r, you have your theta, and you have your phi. So meron ata duwa ka angle ang kinahanglan i-consider. So angle halin sa z, that will be your theta. Angle halin sa x-axis, that will be your phi nga angle. So by point transformation, we will have, so makuha mo ang imong y by paon mo ang sin theta sang diri. So hindi ta na siya pag i-detailed gid no, but this is the formula nga gamiton, r sin theta sin phi, kay discuss man na siya naton later on. So we will have r sin theta cosine phi. Then for z, we will have r cosine theta. So cosine siya, kaya nga ato yung i-consider yung angle will be this one. So adjacent na siya. Then r sin theta for this one. So ang aton nga point is r theta kag phi. So for the transformation, we will have the following formulas. For Cartesian to spherical, we have magkuha ka sang values ang aton nga r. It will be r will be equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. So kung tanawon naton, we are 3D na nga resultant ang aton nga ginakuha. For the angle naman nga theta, so we will have r cosine lang sa aton nga z all over sa aton nga resultant, which is square root of x squared plus y squared over z squared. And then aton nga phi, arctan of y all over x para sa ginhimo naton sa cylindrical coordinate system. So for the halin sa spherical to Cartesian, so as what was shown kagina, so x will be r sine cosine phi, y will be r sine theta sine phi, z is equal to r cosine theta. So if we could transform sang point, we could also transform sang mga vector. So in transforming sang vector, we will have the same Japon nga process na gingamit natin for cylindrical coordinate system. So we will be using na lang sa sini nga table para masapos sa inyo. So when we perform sang that product, we will have ax. Okay, we have ax. That product AR will be equal to sine theta cosine phi. AX dot A theta will be cosine theta cosine phi. AX dot A phi will be negative sine phi. AY will be sine theta sine phi. Cosine theta cosine phi para sa AY dot A theta. Then AY dot A phi will be cosine phi. Then AZ dot AR will be cosine theta. AZ dot A theta will be negative sine theta, and AC that A phi will be equal to 0. So, much better kung familiarize na lang natin ang table para sa aton nga transformation or dot products of our unit vectors. So, for transformation from Cartesian to spherical, we will have this one. So, AR will be equal to, so medyo lawig na siya compared sa ating cylindrical kagina, kay meron na di damo ng mga values. So since we have this one, the product siya naton, so we will have AX sine theta cosine phi plus AY sine theta sine phi plus AZ cosine theta. So take note, naging kuha na siya naton liwat sa aton nga matrix form. So we have AR, para magkuha ka sang AR, multiply mo man lang siya. So we have AX naton, multiply mo sa sine theta cosine phi, so mo na siya. Then AY naton, sine theta sine phi, then AZ cosine theta. So, but still, kinahanglan mo Japon, mga familiar sa aton nga
um, nga mga values dire para mas ma-perform nimo ang matrix operation. So, we have also para sa a theta nga gin dot product naton sa aton unit vector a theta man so will be so multiply lang naton ax cosine so then ay cosine theta sine phi az negative sine theta. Then for aton nga a phi we will have ax times negative sine phi ay times cosine phi then um, 0 na sa aton nga AC. Then, ang himuon naton dayon is to add na lang ang aton nga mga nakuha nga mga values for AR, A theta kag A phi. Amo na dayon ang aton nga vector nga na transform from sa aton nga rectangular pakadto sa aton nga spherical coordinate system. So same process will be used when we are transforming spherical to Cartesian. So same lang nga process and we will come up sa aton nga transformed nga vector from for this one, we have A will be equal to AR. So, multiply lang man ni AR sine theta cosine phi plus. So, we will have this one. So, amo na ni siya ang ato nga magiging transformed nga vector. So, this will be presented more kag mas hapos aton siguro insindihon if gamito na siya naton into problem solving later on. So, I do hope that we still could catch up sa sini nga discussion. So, this is an introduction pa lang para sa next naton nga mga discussion. Pero lawig na aton nga mga formulas nga ginagamit. So, I do hope that we will spend time gid sa studying sa electromagnetics kay medyo sakit-sakit na ang mga vectors na ginagamit natin diri. So, this is it. Thank you everyone. Stay safe. God bless.